El Renacimiento fue una época brillante para la cultura y el arte, pero para la Iglesia en general se trató de un periodo de decadencia moral y religiosa. Parleremo della Roma della Riforma e di alcuni santi che promossero l'evangelizzazione e la Riforma cattolica, come Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, e uno dei primi gesuiti, Francesco Saverio. Quando scoppiò la riforma protestante, dal 1517 in poi, il papato e la curia romana furono additati come i principali colpevoli di questa terribile situazione. For many Protestants, Rome became an abominable place and the abolition of the papacy was called for. Inoltre, nel 1527, la città eterna subì una delle peggiori devastazioni della sua storia, il furioso sacco di Roma dalla parte degli eserciti imperiali. Meanwhile, entire countries with a long and rich Catholic tradition abandoned the Church of Rome to follow Reformed Christianity. In quei momenti così difficili emerge un gruppo di santi che lavorò per produrre un nuovo tipo di rinascimento di carattere spirituale, generando una vera e propria riforma cattolica. Enseñaban la doctrina cristiana por las calles, acudían a los hospitales, predicaban en las iglesias y sacaban a las mujeres de la prostitución, como en esta casa fundada por San Ignacio. También enseñaban a hacer oración y a llevar una vida santa a grandes y pequeños. We begin this journey with Saint Ignatius of Loyola. San Ignacio era de origen vasco y en 1521 experimentó una profunda conversión que le llevó a abandonar su vida cortesana y militar para entregarse totalmente a dar gloria a Dios. He arrived in Rome in 1539 with a group of companions to offer his services to the Pope and found the Society of Jesus. En el Palacio Delfini vivieron los primeros jesuitas y precisamente aquí, como recuerda esta lápida, fue fundada la Compañía de Jesús en 1540. Pope Paul III Farnese approved the new Reformed priests who wanted to serve God with preaching, teaching and works of charity. Per alcuni aspetti, Paolo III può essere considerato un altro papa rinascimentale. His palace in Piazza Farnese, where we are right now, is one of the most magnificent in Rome. Papa Paolo III desiderava lavorare seriamente per il bene della Chiesa e pur tra molte difficoltà promosse la celebrazione del Concilio di Trento, che si rivelò decisivo per la Riforma cattolica. The regular clerics were born, effective instruments of this reform. The first congregation was that of the Theatines. Their house can be found not too far from here. Sant'Andrea della Valle, a beautiful Baroque basilica that boasts the second largest dome in Rome, after that of St. Peter's. Los teatinos fueron fundados en Roma por San Cayetano Tiene y Giampietro Carafa en 1524. In addition to the Theatines and the Jesuits, there are other orders of the same type, like the Bernardines, the Samarcans, the Camillians, and the Leonardini. Sigamos esta historia en la iglesia del Gesù. En pocos años, los efectos de la predicación y el celo pastoral de los jesuitas y de los demás clérigos reformados también se dieron en Roma. And it was from the eternal city
that Saint Ignatius of Loyola led his apostolic and missionary undertakings throughout the world. So here we have the room of St. Ignatius of Loyola in which he stayed during his time in Rome, and as you can see, it's still preserved in its original state. The Baroque artistic movement was also born with the Society of Jesus, whose first creation was the Church of Jesus. El barroco expresa un nuevo sentimiento en la vida religiosa y eclesial. La abundancia de color, la alegría, la vitalidad creativa son signo del renacimiento espiritual que estaba experimentando la Iglesia gracias a la Reforma Católica. The tomb of St. Ignatius of Loyola is located just here. En esta capilla del Jesús se conserva un relicario del gran misionero, San Francisco Javier. St. Francis Xavier arrived in Rome in 1537 along with St. Ignatius of Loyola. In 1540, when Portuguese ambassador asked for missionaries to evangelize the East Indies, Pope Paul III appointed Francis Xavier as his legate in the Far East. Superando grandes dificultades, el santo trabajó en Goa, en la India, en las Islas Molucas, famosa entonces por las especias, y en el Japón. The letters he sent to Rome with the news of the missions inflamed souls, arousing the will of the new evangelizers. Decía a veces que sentía los brazos cansados de tanto bautizar. Por eso, la reliquia que vemos aquí es ese brazo, gracias al cual tantos habitantes de la India, de Indonesia y el Japón recibieron la gracia del bautismo. He died in the year 1552 while he was in the process of realizing his dream of bringing the gospel to China. Curiosamente, ese año nacía Matteo Ricci, otro jesuita que varios decenios después haría realidad ese sueño.